ke NCS 2.0 Podcast. Kita masih lagi bersama Dato' Ashraf, Datin Nabila dan juga Tan Sri Syukur. Betul. Ya, kali ni episod ni kita akan berbicarakan tentang Kurban 2025. Kau nak tahu kenapa? Pasal aku was part of the team. I'm proud to be the Aliyah Rizq punya family. Kena kau untung Biasa kau lah. dapat masuk jaga kambing Nak jadi podcaster, nak jaga kambing. Ya, macam-macam aku dah nampak. Ada benda aku tak boleh cerita lah. Yalah, Kita cerita yang baik-baik saja. Betul. Tapi kat luar sana ada yang nak ceritakan yang buruk-buruk. Tapi kita akan ke sana lah nantilah. Ya, cuma sekarang kita nak bertanya tentang Kurban 2025. Pasal tahun ni the broadcast covers Aliyah Rizq. Coverage baik di berita harian, baik di kaca TV, radio kan. Jadi aku macam cakap, when you are part of the event, as a volunteer, kau rasa bangga tau. Betul. Aku tengah mandi ni. Aku tengah mandi pukul 8.30 dia dah cakap kat radio 8.30 warna. Semua kambing-kambing di masjid pertempatan semuanya solat. Kirakan zaz. Alhamdulillah sudah disembelih. Aku tengah mandi, cepat ke apa? So aku sangat-sangat bangga. Dan to be part of the volunteer, I'm very terima kasih pada Syukur, Tan Sri Syukur yang melamarku di bulan 4. Kau macam nak berlama, macam nak kahwin. Lama. So bila dia datang tu, aku was the first untuk cakap aku nak jaga malam. Yes. So kita welcome to that. So kita akan bicarakan tentang Kurban 2025. Alhamdulillah everything went well kan, as planned. Dan juga kita nak tahu ni, how's the preparation tu tentang kurban tu. Please walk us through. Please. Ini nak kena ada whiteboard ni. Kita ada yang Ni kalau dah ada whiteboard, game over. Alamak. Preparation untuk kurban ni sebenarnya akan bermula macam sekarang ni kan dah habis kan. Dah habis. Preparation akan mula bulan depan. Dia kena at least about 10 months in advance untuk prepare for this event. Sebab banyak perkara lah yang kita nak kena make sure Yang pertama kita nak kena make sure yang agencies yang kita kena kerjasama dekat Singapore ni macam SFA, macam Salam SG, macam NParks, AVS, SETS, Airport Cargo, kapal terbang punya carrier pakai which carrier, Mas Cargo ke Qantas ke. You nak kena make sure that the SCAS punya licensing is still valid. You nak kena make sure that the farmers in Australia can send out the animals pada waktu tu. So nak kena make sure all of this is done first untuk pastikan tahun depan tu sesuai tak untuk buat kurban ni. Kemudian tu bila kita nak buat preparation tu tadi, kita nak kena pastikan yang team kita ni first boleh angkat lah tu kerja. Yang kedua kita nak kena make sure yang lokasi-lokasi yang untuk kita nak lakukan kurban ni sedia untuk terima kambing-kambing tu tadi. Yang ketiga kita nak kena pastikan yang semua kambing-kambing yang kita nak bawa masuk tu semua tu memang boleh dieksport oleh Australia. Sebenarnya tu yang paling penting. Once kita dah dapat all this confirmation sources apa semua, barulah kita akan liaise dengan all the agencies untuk nak bagi tahu diorang ni kambing datang dari mana, terbang bila, berapa ekor, berat dia berapa, nak masuk kat mana, berapa ekor pecahan dia pada setiap lokasi. Pening kepala. Lepas tu nak Baru start. Ini baru start. Ini bukan Dima dia. Bukan Dima. Orang ingat senang tau. Orang ingat kapal terbang tu masukkan kambing terus tembak masuk Singapore. No such thing. Lepas tu nak cerita pasal agensi nak kerjasama apa agency yang you need to work with ni, they are not macam open to suddenly say come send your proposal for kurban. No such thing. Kita nak kena go through a lot of hurdles sebelum kita dapat give them the confidence yang kita sebenarnya boleh deliver these animals. Not just for the local authorities but also for the foreign authorities. Australia akan tanya, dia ni siapa? Ada experience tak? Ada ladang tak? Ladang kat mana? Berapa banyak kambing dia ada? Berapa orang pekerja dia ada? Kasih makan apa? They will ask all of these things. Because they are very particular about animal welfare. Dia paling sensitif bila kambing dia tu diperlakukan dengan cara yang tak elok. So kita nak kena tunjukkan yang kita ni sebenarnya sayang binatang. Dan kita ni memang passionate about what we do. We have the experience in doing this. You see?
then only dia akan permudahkan cara lah. Maknanya okay, he got experience, he knows what he's doing, he knows what he's talking about. Sekiranya kambing tu sampai dekat Singapore dan ada masalah, he knows what to do. Okay. Kambing ni sakit, nak buat apa? Nak kasih ubat. Ubat dia ada tak? Kat Singapore dapat ubat kat mana? Okay. Sakit dia nak certify ni sakit ni ada vet ke tidak? Okay. Kalau misalnya kata benda tu nak kena sembelih, nak sembelih tu ada permit ke tak ada? Ada izin ke tidak? Okay. Kalau nak kena sembelih tu, misalnya kata benda tu daging tu dah kita dah check, boleh makan ke tidak? Who knows how to check all of these things? Tak senang. It's not that easy. Correct. Okay. So you must understand the welfare of things and the science of the animal before you can you know bring this animal inside. Okay. So that is macam kriteria untuk nak okay lah. You are a vendor yang ada experience. So kalau I can tambah, dekat Singapore punya side, you also have to deal with all the local agencies yang ada dia punya own criteria. So we have to submit our SOPs from A to Z. Daripada you nak load dekat, daripada release daripada cargo, you nak transport macam mana, you nak simpan dia kat mana, nak kasih makan apa, you nak certify all the layout of the kandang, dia ada per square meter feet per animal yang you nak bawa. Tempat tu boleh tak tampung, say for example kat pertempatan kan, boleh nak, kalau nak taruh animals ni berapa besar kandang you nak kena bawa, nak kena buat. So all of these things nak kena be, the paperwork has to be solid. Right? So you have all this paperwork going on, plus operationally you nak kena ada orang yang faham kerja dia. Okay. So for example, like I see you tahu you dah bawa masuk ni binatang kan. So this is the animal welfare punya portion. When it comes to SFA, it's about food safety tau. Yes, correct. Okay, food safety. Bila you dah bawa ni kambing masuk, you nak buat you layout apa semua ni sebelum you dapat pass, you nak tengok you punya wet ataupun you punya dirty and you punya clean area kat mana. Okay. You punya kandang, your dirty area kan. You punya tempat buang kulit ni, buang kepala ni, this is the dirty area kan. Bila dia dah kupas, dah jadi daging ni, dia jadi clean tau. This clean area going to the butchery and to the packing, dia tak boleh sama dengan dirty area tau. You nak buat layout dia macam mana? Bila masjid tu punya layout, misal kata dia sengit sikit, kat belakang tu tanah, sini ada sini, lepas tu nak naik bukit, turun bukit, apa jauh semua. How are you going to ensure that the daging you hantar tu do not cross contaminate with the dirty side? Okay, faham. Okay. Dia bukan setakat aku bawa masuk kambing, lepas aku sembelih dah kasih orang. No such thing. So it's actually a very complex process. Okay. So dia macam you have to think of every single thing that can also go wrong, and you have to also have the answer. How you going to deal kalau things go wrong? Contingencies. Your contingencies, right? To the point where how do you ensure that the sahibul punya kambing bila, so it's a lot of things. Say if you talk about the day itself kan, or the registration process. Okay. How do you know betul tak ni sahibul dah order kambing you? Right, dah order kambing dia berapa ekor? You go to registration your point. Right? So kalau registration kira cock up, everything else will also mess up. Yeah, betul. Right? So sometimes people think registration je, chill lah. But no, that's the starting point. Right, so you say for example, we have to think through macam mana kita nak pastikan. Contohnya kita ada 200 ekor kambing. You datang, you sahibul number 1. How do you know at the end bila dekat butcher punya packing ni side, is the same kambing yang you nampak slaughter is the one that you get? How do you want to ensure that? That traceability that tu traceability tu macam mana? So you actually have to think through that kind of very minuscule punya operation to make sure that you go through that, you deliver the amanah properly, because orang dah nampak kambing dia yang dia slaughter. Betul. Dia nak daging kambing tu, bukan nak daging kambing orang lain. Betul. Right, so kat belakang dengan 270 ekor kambing contohnya. How do you ensure that for every single sahibul yang put this amanah towards you? Kemudian tu you dah bawa masuk ni kambing, misalnya kata kita bawa masuk 1,050 ekor kambing tahun ni kan. So sekarang ni you ada all the sahibul and dah buat all the orders. Okay. Imagine 1050 tu kita full use sell out tanpa contingency tau. Maknanya tak ada spare animals tau. So kali dah masuk 1050 ni, ada yang mati. You nak jawab dengan sahibul, tak ada spare. tak ada spare macam mana? Betul. So we have to have spares in all the masjid punya locations tau. We have to spend that money to make sure that in case anything happen, ada kambing mati ke apa ke tidak, benda tu sentiasa ada. Dan sekiranya benda tu pada hari korban tu tak terjual, jadi apa?
Sedekah. Sedekah. Ini sedekah. And this is not being put onto anybody to buy. It's on us tau. Ya, betul. Okay. So Sebab kalau kat Singapore, you have this thing called special slaughter permit. Right? All these agencies akan pastikan, okay, you have everything dah cun-cun, baru we can issue you a special slaughter permit. Sebab kita tak slaughter dekat abattoir. Kita slaughter kira a makeshift abattoir dekat all these malls ataupun location. Yes, betul. Right? So that's why they are very strict on layout, your process, your SOPs, all this very strict. So bila dah dapat special slaughter permit tu, you nak kena slaughter all the animals. Dia bukan boleh, okay lah, tak apalah, ada 50 ekor balance, chill lah, we can slaughter another day. No. Right. 50 ekor kalau tak habis sembelih, You tak have to apalah. still slaughter jugalah. You have to at the end slaughter. of the day. Dia tak boleh macam 50 ekor macam lepaskan 5 kat pasir ris apa. Tak boleh. Yelah. Mesti berpotong. Okay. So you Tasli jangan ketawa-ketawa. Lepas kat orchard dia. orchard Okay, aku nak tanya ni. Okay, macam ni pasal kan, diorang pun sekarang dah tanya pasal kenapa kita tak boleh ambil gambar ataupun video untuk ni lah, kira untuk share around to the person yang ada ni. Kenapa? Pernah jawab tak Tasli? Kau nak jawab dulu lah. Kau jawab lah. Jitolak dulu. Okay, silakan. Okay. Operations manager So it's not our requirement. Okay, it's a SFA punya requirement. And the other agencies where we need to really take care of the punya kambing punya situation. Okay, bila dah sampai disembelih, okay, till pengagihan. Okay, so we do not want to people to misinterpret, okay, on the situation. Okay. Okay, what we have the situation that we are having, okay, memang ada yang kambing tu kirakan dari tempat yang kandang dia sampai tempat sembelih. Okay, so kita memang jaga dia punya SOP as to dia punya requirement. So that's why kita tak nak ada orang yang datang untuk ambil gambar this kind of thing. Okay. Itu yang terbaik untuk soibul dan terbaik untuk kambing tu juga. Dia macam mana tau, Australia ni dia very sensitive about animal rights. Animal welfare, animal rights kan. Okay. So dia tak nak gambar-gambar ni semua ni dia keluar jadikan satu medium atau isu that the animals are being slaughtered. Lepas tu gambar-gambar tu tersebar macam Australia supports this kind of cruelty. They don't want this kind of thing tau. Okay. Dia nak tunjukkan yang okay, even if it is going to be done, it is not going to be seen. Okay. Same with Singapore juga, right? Because you also have to protect. Not everybody is pro korban contohnya, right? Because it can get very gory lah if you look at it, right? Tapi in Singapore, they respect kita punya religion. They know this is a religious right, so they allow it. But you have to also follow that. You tak nak kalau ada bangsa lain, not happy for example, you tak nak cari pasal dengan orang. Betul. It's also done in the apa, the essence of being respectful to other people punya faham. needs jugalah. Ya. Okay. So apa yang kita boleh nampak di kaca TV di mana kambing-kambing tu dah tak ada bulu. Tapi kambing tu daripada Australia. So agak pelik lah kan. So Cakap pasal bulu ni aku suka sangat. alamak, lain macam je Datuk. Telinga pun bulu. So kenapa kata pasal is sheep kan? Yep. So episod pertama the goat and the sheep is two different breed kan. So kenapa datang tiba-tiba tak ada bulu? Okay, you bayangkan dekat negeri sejuk. Negeri sejuk. You mak saleh lah. You mak saleh dekat negeri sejuk. Tiba-tiba you pergi ke Afrika, you masih pakai jaket. You panas tak? Itu gila. Gila kan? Sama juga macam benda ni. Ni benda binatang, dia tak boleh bagi tahu you tau dia panas ke tidak. You can see from them when they are panting, hyperventilating, yang dia tu sebenarnya tak selesa. So especially when you are coming from Australia, waktu untuk korban tahun ni lah, just for context, kambing-kambing tu datang pada waktu tengah winter dekat Australia. It's winter, it's raining. It was what, 12 degrees. 12 degrees 12 degrees. Waktu kita load kambing tu dekat Australia, tengah hujan tengah lebat. So benda tu tengah sejuk tau. Benda tu tengah sejuk. Bila dia dah keluar daripada tu kapal terbang kat Singapore ni, kat sini berapa degrees?
Oh, Recently 29 sekarang Sekarang ni 30, temperature 29 30 29-30 malam kan. malam. Bila masuk pagi berapa? 34 35. 34-35 normal. Midday 38 tau. Correct. Kau boleh tahan tak? Tak boleh lah. Semasa aku dengar dia cakap panas. Oh. Faham tak? Okay, faham. Ada kepanasan. So if you don't cukur dia punya bulu, it will become worse. And you cannot see the condition sebab dia tengah berbulu ni. Okay. Macam mana nak tahu dia kurus ke tidak? Macam mana nak tahu dia sihat ke tidak? You nak kena pergi sana physically check one by one, and that will put the animal under a lot of stress. Yes. Right? You nak pergi kejar ada seekor-sekor, ada 268 ekor dekat Semawang. Kau nak pergi kejar? Lama-lama aku yang jadi kambing. So this is also part of animal welfare. Right? Kalau kita tak nak menzalimi binatang tu, we have some people say, sahibul korban, beli daging kambing korban dengan bulu-bulu dia sekalian ni, mungkin Aliyah Rizq ambil bulu dia buat jual. Ada. Aduh, sakit telinga aku. Kejut aku. Marah tak ada. Saya faham Datin marah. Saya So bagi kita I mean, first we don't do that, right? Yeah. We do this only because it's the animal welfare, dan kita rasa sahibul berhak nampak kambing tu as is. Right? So kita tak nak ni kira transparency. Okay. Right? So we have some animals that's very 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 big. We also have some animals yang unfortunately can be a bit small. Right? Sebab bila you have to understand, kita ambil kambing ni bukan dari satu location. These are all the different farmers across Australia. They will hantar them to a quarantine station, and then that's where they will feed and shear and all that. Okay. Right? Kalau I will tell you, kalau cargo plane, because kita charter the cargo plane. I was there in Australia when we were being loaded. Right? Wow. So because I want to see for myself what is it like, right? The operation is also very crazy. You see the animals comes in crates. Okay. Right? And kalau cargo punya what do you call that? Dia punya cargo punya requirement is they will charge you per kilo. So you bayangkan if you actually shear the animal, and then the price of the kambing, I can guarantee you would probably be 900. Just because of the wool yang you tak akan pakai Just pun because dekat of the Singapore. bulu. Right? Because You tak akan pakai. Bulu tu dia pun ada berat dia. So that berat will be added on to the weight of the shipment kan. So ni weight of the shipment ni when we discharge, kita nak kena bayar some airport charges, tax apa semua, kapal terbang punya charges apa semua kan. Okay. So takkan kita nak pergi bawa ni bulu masuk. Habis ni bulu dah masuk, aku dah cukup, aku nak bikin apa ni bulu? Tampak kat rumah kau. Most likely you akan buang Tampak pun. sini. Tampak kat sini. Tampak kat rumah kakak dia. Tak kapet. Kalau senang, go ahead. But actually that also punya proses nak buat wool, Correct. nak buat carpet is a very skilled art Bukan yang you kena buat. Bukan senang. Bukan senang. So takkan kita nak aniaya sahibul contohnya. Okay lah, kita buat dengan all this wool yang akan kita bazirkan at the end of the day. Ya, For what? betul. Kalau betul benda tu jadi satu macam punya lazim tiap-tiap tahun korban, dia sohibul dia nak bulu dia, sohibul dia nak tanduk dia, sohibul dia nak kuku dia. Habis yang kalau tu sampah tu bertahun-tahun berlambat-lambat tu, kenapa tak orang ambil? Kan Kenapa orang tak ambil? Ambil lah. Betul. Kan? Ambil cuci. Lepas tu kau pergi pasang tu all the chemicals yang memang untuk bikin benda tu ferment. Lepas tu kau bikin dah carpet rak rumah kau. Betul juga. Kan? Apa yang kau buat ni? Kan? Kalau kulit tu kau boleh masak jadi keropok, kalau kau pandai kau tahu buat. Okay. We got no problem with this. Yes. You request, you want, you go and do. Okay. You go ahead and do it. Kadang-kadang bangla ni minta kepala. Sebab dia tahu nak kopak kepala tu, nak makan lidah, makan otak. Okay, we don't sell this. We don't say that it can be done. Kan? But sometimes they will still go ahead and take in the skid tank themselves. Dia akan pergi sendiri dengan kawan-kawan dia, pergi korek, pergi ambil dia benda keluar. Okay. You know? So these things have been tradition for many years in Singapore. Okay. Kan? Dan kalau benda tu menjadi satu isu lah yang dibenarkan. If let's say the government or SFA ke EVS ke cakap, okay, we allow for the people who buy the animals to bring back the wool. Aku akan gantungkan atau kulit. Okay. I will give it to you. Every single thing in the animal you can go ahead and take. That's how we do it in all of the farms overseas. In Singapore, it is not allowed. Okay, faham. Faham tak? It is not allowed. If it was allowed, then there was something that we would come up with an SOP for it. Betul. Benda ni tak ada dalam tu dictionary. So why would you want to increase the cost for something that you will waste at the end of the day? It doesn't make sense. Dan tong sampah kau nak free. Tong sampah kau nak pergi buang, nak kena bakar kat incinerator kau tu. Betul. Okay. You have to go and send these things into a skid tank,
this skid tank is being managed by Samways. Samways will take this waste hantar ke demi incineration plant untuk bakar sebagai biohazard waste tau. And that is not cheap. Satu tong tu 1,000 lebih, kau tahu tak? That is under your Kita cost. Yes. That's our cost. Ingat buang sampah bawah blok ke apa? No. Kan So dia Datuk dah marah. Bukan tu aja. That means kita pun tak akan we have to get approval from PUB. Sebab air darah ni semua kita tak boleh taruh dekat Tak normal campur. sewage. We cannot. Cannot, So that's why if in your experience, maybe you can also share in the slaughter area, we make sure that there's a pail, ada sawdust, ada plastik. Betul. We double bag because that is part of the waste yang kita tak akan masukkan dalam normal punya sewage They were system. under biohazard. Biohazard. So those things will have to be thrown in the skid tank, lepas tu incinerate. Betul guys. Tak ada bohong. Pasal aku was there to witness. First First hand. First hand experience. First hand experience. Yeah, I Ya don't know Allah. anything from the first day until the end. I was there. Ya, betul. Yeah. Itu good experience for kau juga. Yeah. What was your experience like? My experience memang tak ada experience langsung. Memang orang cakap terjun botol. Jaga ke Pengalaman tu macam mana? Okay, tengok kat movie orang jaga kambing dengan tongkat lah Aku apalah. tengok cerita Piramli. Macam Yaya Pantat. Abang Albam. Macam Yaya Pantat. Syukur cakap okay aku ada members. Syukur cakap mesti okey. Ni okey pergi sana. Semua dah balik. Apa yang aku nak buat kat sini Kambing tengok aku, tengok kambing. Sekali adalah a few incidents that happen. So tapi kita manage to counter lah, kan. But a lot of experience yang apa aku dengar lah yang orang lain tak dapat that kind of experience yang aku dapat dengan Yusman lah. So it was aku was there, Putra was there, Hazli was there to guide me through. So bila diorang dah balik ni tinggal aku dengan Yusman. Aku cakap dengan member aku lah, aku cakap, "Man, ni kalau ada apa-apa dengan kambing, apalah kita nak buat?" Yang kita tahu kasih air, kasih makan, make sure air tu tak kering, sentiasa top up, check dia punya makan, dia mesti nak kena fit. Yeah, so lepas tu they have this one day before the Aidil Adha, they have to go to the fasting. So kita nak kena take out all the food, because that is a part of the SOP. Yes, correct. So cuma kasih air je lah. Itu yang orang tak faham tau. Itu sebenarnya satu sunnah. So kalau you puasakan kambing tu let's say at least 12 hours sebelum dia kena sembelih kan, itu sebenarnya mengeluarkan semua dalam perut dia ni. You nak beli kambing tu nak timbang kan. You timbang dengan kotoran ke you timbang ini? Kosong asli. lah. Kosong kan. Kosong lah, So kalau you timbang kosong asli, you tak boleh ada any isi dalam sini kan, you kena buang. Kasi dia berak, kasi dia kencing kan. Betul. Jadi bila you timbang benda tu, that is not additional weight. Bulu is not additional weight. Benda-benda tak pakai. Betul. Benda-benda tak pakai ni, melainkan memang ada keperluan yang dia nak pakai. Dia nak tarik tu, okey, ambil lah kau. Dia nak bulu tu, okey, ambil lah kau kan. But untuk sunnah, kenapa kita buat macam itu? Sebab kita tak nak tipu atas berat kambing tu kepada sahiba yang membeli. Understood. Additional ilmu yang kita dapat. Yes, aku baru. Dan untuk bila dia nak sembelih, tukang sembelih bila dia sembelih kadang-kadang dia dah sembelih, dia tengok benda keluar daripada dia punya ini kan, leher kan. Biasa nampak darah kan. Tapi bila kambing tu tengah penuh, tengah kenyang perut dia, you akan nampak darah plus hijau-hijau rumput-rumput yang bekas-bekas tu keluar tau. Faham. Kan? Jadi untuk you nak tadah dalam you punya tempat darah tu tadi, jadi ekstra berat kan. Yes. Bila ekstra berat, so you punya volunteer yang angkat ni seksa tak? Seksa. Kesian kan? Kesian. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga pula, bila let's say budak tu dah ambil kambing tu, dia gantung untuk buat skinning. Okay. Buang kulit kan. Kadang-kadang ada terpecah tak perut dia. Masih lah pecah. Ada kan, kadang-kadang dia buang-buang kulit nak cepat kan. Sekali tercocok perut, bau kan. Betul. Tapi bila perut tu kosong, bau dia macam mana? Bandingkan dengan benda tu ada isi. Bau kambing je lah. Bau kambing je kan. Kalau dalam tu ada najis, Busuk. lagi busuk kan. Jadi untuk nak mengelakkan daripada orang yang buat kerja tu lari, sebab benda tu busuk tak tahan, muntah apa, meripik-ripik semua sampai mabuk, ada orang pingsan-pingsan. Inilah salah satu kenapa kita kena puasakan dia. Faham tak? Faham. Jadi bila kita permudahkan kerja orang, cepatlah benda tu keluar. Betul. Kadang-kadang orang cakap, kasihlah makan kambing tu, kesian dia nak kena kurban. Dia tak faham. Cuba baca balik buku-buku di mana kita adab tata cara macam mana nak berkurban tu. Kalau kita sebagai seorang sohibul ataupun seorang yang menjadi penyuplai, tata tertib dia tu apa? Kan?
Kalau daripada seorang sohibul, mungkin tata tertib dia tu daripada segi kesabaran dia, daripada segi cara dia untuk nak menghambakan diri dia untuk berkorban, kan, untuk nak menghayati apa yang telah berlaku pada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. See? So bila dia faham konsep tu dan benda tu sedang berlaku, kita sebagai seorang vendor ataupun seorang operator nak kena pastikan yang kita meet dia punya expectation, betul tak? Betul. Untuk kita nak meet expectation itu, kita kena pastikan that all of these points are taken note of. Tak boleh macam aku nak jual kambing, it's not like that. Kalau aku setakat nak jual kambing, aku tak payah nak buat ni semua untuk kau. Aku jual, kau pergi buat sendiri. Betul juga. Betul. Kan? Aku learn a lot sana. Very. Kira kau kena nyari crash course juga tau. Kau jaga, aku knowledge. Aku jaga bawa dia dalam panas, kau belajar dalam aircon. Nanti Mana kau mesti ada. hantar bil tau. Hantar bil lah. Bukan dia kasih bil ke? Okey, Tan Sri Syukur, awak sebagai operation manager, saya agak di pagi raya tu nampak macam yang mana yang media, mana yang itu, mana yang ini, sebab muka awak keluar besar tau. Handsome. Handsome. Muka dia, muka kita tak ada. Mana ada. Biasa je. Muka kita tak ada, Am. Tak ada curhat. Okay. Muka Datuk ada. Datuk Kau yang memang suruh lah. aku pergi masuk. Ni hal anak beranak. Okay, so agak Rio macam mana, how you control the event during the event? Kita berbual pasal event tu. Kita berbual sampainya kambing tu malam pertama. Malam pertama. Okay. Panjang cerita ni. Cerita. So kira-kan we do a lot of preparation. Okay. So I have my team yang do all the works on site lah. So kita setakat I just oversee the whole process that is being done properly lah, per our requirement. So pasal apa, kita ada team, so it's much more easier for us to communicate dengan kita punya volunteers. Pasal kita punya volunteers dekat Sembawang, yes. Okay, Ipul, okay, Yusman and all my key men, okay, yang tolong bertungkus lumus, okay, to make it happen. It's not easy. It's not easy process. Pasal kita nak kena lalui Aliyah Rizq punya preparation, logistic preparation. Whenever they are willing to send all the items, we are supposed to accept all the items from them. Their thing will be bila aku dekat airport to receive the kambing from the cargo site, okay, the guys on site tengah do a final preparation for the acceptance of the kambing for the ship to arrive. It's not that easy. Pasal kita sepatutnya receive flight was supposed to be landed at 10 pukul 10, tapi dia delay due to some weather bad weather in Australia. So delayed, and by the time I escorted out the trailer, okay, it was already about 3:30 AM. So sampai dekat Masjid Sembawang about 4, and then me and the guys, 7 of us, including yourself, Epul, okay, help us to unload all 268 banyak tu ship. It's not an easy task. Nampak macam senang, tapi susah. Aku nyari-nyari nak termasuk kandang. Because there is a lot of pantang bila kambing nak turun, and then you need people who are experienced, okay, to bring out the sheep from the crate itself. So that one is one thing. And then pasal Hari Raya itself, once kira kan kita dah accept all the kambing, okay, is all untuk jaga je. Tapi pagi raya tu memang every year memang kecoh. Pasal kita nak kena handle kambing, kita nak kena handle volunteers, kita nak kena handle sohibul. Curhat. Ini betul factual man. Okay, kalau we cannot accept all to be in a perfect condition, mesti ada hiccup here and there during that morning. Okay, we can only breathe after everything runs smoothly as per plan. Then baru kita boleh bernafas sikit.
Nampak tu. Dia can consider not easy job lah. Kira udah bapak kambing. You bayangkan You bayangkan dekat airport tu kita ada 25 kotak tu yang turun daripada kapal terbang. Okay. Ni kambing dah masuk dalam ni kotak. Dia dah masuk dalam kapal terbang kan. Masuk kotak masuk kapal terbang. Masuk kotak masuk kapal terbang. Okay. Bila dia keluar, you tahu tak berapa ekor dalam kotak yang mana? Tak. Tahu tak? Berapa So ni ada ekor? 25 crate. You nak pecahkan contoh 268 dekat masjid pertempatan. Okay. Another 180 dekat masjid tentera. Okay. Another one dekat masjid lain-lain Umar Salman. Okay. Ni crate ni dah berkecamuk. Yalah. And you have only a specific number of trailer. This is the logistic part. Ni second part lah, ni after mukadimah Okay. Right? Di trailer you nak kena book cun-cun. Right? You nak kena tahu ni trailer ni berapa banyak you boleh load. Betul tak 268 yang akan pergi pertempatan? This trailer. Out of all the 25 trip, you nak kena pilih, you nak kena kira on the spot. Aduh. Right? Mana pergi mana? You ada 2 jam je untuk buat. Asyik man. 2 hours 2 hours. Ada runway kat sana untuk pastikan kambing tu dalam crate tu akan pergi ke lokasi mana. Okay. Dan kalau kita nak kirakan daripada sini from receiving side kan, the numbers of animals yang kita agak dalam crate tu mungkin tak sama dengan apa kat Australia tau. Kambing tu dah masuk, lagi-lagi time hujan kan, orang kelang kabut kan, masuk dia kira okay, dalam sini ada 51. Dia tulis dalam dia punya stock sheet 51 crate number ni. Bila kita dah buka tu kotak masuk kat Sembawang misal kata, sekali tengok 49. Mana lagi 2? Lagi tu apa cerita? Dia tak stok masuk dalam sini ke, ataupun dia kambing tu dah terlebih kat tempat lain. Ya, correct. Okay. Dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Takkan nak recall You tak boleh recall. You see? So you have to do a final stock check. Macam you buat dekat Sembawang kan. Yes, yeah. Ada yang daripada kotak kira, ada yang tengah turun kira, ada dalam kandang kira, ada yang naik lori kira. Semua kena kira, and then everybody match balik. Sama tak? Kena 4 point contact kalau kira 4 point contact 4 point contact trailer turun ni masuk kandang kan 4 point. Jadi semua orang punya number tally. Yes. Kalau satu orang je susah nak percaya. Betul. So all locations were doing this accounting. Dan tak puas hati kan, kira balik. Then we have all the final numbers, baru kita tahu terlebih kat mana, Betul. kurang dekat mana. Kalau misal kata benda tu kambing tu dah dipesan orang dah ada orang order kan, we have to call the suhi builder. Bang, kak, kambing tu dah terlebih dekat masjid tentera. Kalau kita alihkan daripada Sembawang ke masjid tentera, boleh ke tak? We have to convince them to move over, no? Yes. Because for us to move animals over to another place, another location macam gitu, you require another permit. Betul. You tak boleh nak tiba-tiba tengah-tengah petang, you tengah kat PIE, tengah kat highway, tiba-tiba ada kambing kat dalam lori. Gila ke apa? Pernah nampak? Ayam ada lah. Ayam mungkin sebab dia ada abattoir dekat sini. Yes, betul. Kambing mana ada? Sebab the experience kan, kenapa orang tanya kenapa malas tak boleh siang aeroplane sampai. Okay. Right? But you have to also, this is also part of animal welfare. Dia nombor 1 daripada negeri sejuk pergi negeri panas. Right? Okay. So and then malam is the nice time where weather is a bit cooler. So dia punya transition tu akan lebih senang untuk these animals to be transitioning and adapting to a new environment. Right? Kita pun tak nak alarm orang. Kan orang, that's why taking pictures ni is actually can be a bit sensitive. Right? So macam contohnya kalau kita dekat kandang tu, we don't allow people to take photos because we know this is the reality of livestock. Not all kambing, kita cakap okay, say I'll be very honest, the average weight maybe about 35 to 38 kilos is what we are hoping to expect. But you imagine dia dah travel mungkin 3-4 jam nak pergi aeroplane. Okay. The airplane punya ride is 7.5 hours. The unloading part is another 2.5 hours to sampai 5 hours sampai dia dapat dia punya first meal is probably like maybe Almost 24 hours. Alah kesian Right? So and animals macam baby baru lahir pun akan susut sikit. So same with these animals as well. Betul. Right? So and sometimes people take photos out of context. Macam we talk tadi kan, we have contingency animals. And these are the animals yang kita akan simpan untuk last. Yang kecil-kecil ni will be, and these are what our animal handlers also know. We take the big one Yang first. besar keluar dulu. Yang besar Betul. dulu. Yang kecil-kecil ni yang mungkin
they kurang makan ke apa ke, these are the things that kita yang as the company kita yang akan bear the cost. Benda yang tak sesuai syariat, you nak pergi buat sebagai korban tu apa nak angkat dosa. Betul. Kan? You tahu benda tu memang tak layak, you janganlah pergi sembelih. Dalam satu tandan tu bukannya semua busuk. Mungkin satu je, dua je, atau mungkin dalam 200, mungkin kita ambil let's say 5% lah. 5% of 270 berapa? Mungkin 10-12 ekor yang ada problem. You nak pergi potong tu benda kasih orang sebagai korban, tak boleh. That is your contingencies. Those are contingencies. That means kita pun as a business, kita takkan jual, say dekat penempatan ada sembawang ada 268. We will not sell all 268. This would be the contingencies that one either something happen to the animals, or the animals can also be small. Right? So then kita cakap, okay, this one will donate lah. Kita sedekah. We'll donate. Okay, faham. Nampak. Bila dorang explain, bila kalau letak aku ni tak tahu dicerita tau. Okay. Kalau aku kira macam everything is look very easy tu. Tapi bila once aku in this year and they try to explain, aku banyak juga benda yang kena bikin kan. Now I also understand how is it works. For me kalau macam yes, I think kenapa I pernah tanya kenapa tak macam gini, kenapa tak macam gitu. Tapi once you got explanation from you guys, then I understand kira benda ni bukan senang. Betul. Banyak benda yang kita nak difaktorkan, bukan? Betul. And a lot of things can go wrong. Contoh like say for example, usually korban punya experience, Syukur can add on the part yang akan buat jam, right? It's actually skinning station. Okay, skinning, at least in Singapore, do you know a lot of skinners tak yang pandai buang kulit? Skinhead ada. Skinhead ada. Skinhead boleh skin kambing tak? Oh, tak boleh. Kepala je. Kepala je. Right? So it's a dying art. Bukan senang nak dapat skinner. Then you nak this korban ni setahun sekali. Mana you nak dapat skinner, number one. Right? So kalau orang cakap slaughter is very quick. 5 minutes, maybe 6 minutes done. But skinning ni susah. You nak separatekan dia punya kulit daripada isi dia. You tak nak tertebuk perut. You tak nak dismantle, kurangkan daging dia tu, potong daging extra. So that process usually akan ambil masa lama sikit. Right? Dan kalau you, and that's usually kita panggil, kita chop selalu kat situ lah. Yes. Right? Sebab butchery senang, butcher ada machine apa semua boleh do everything. So Betul. so skinning is this, I think I would say every year our issue is about skinning, because tak banyak orang tahu macam mana nak skin. So kalau contoh lah kita ada skinners for example yang mungkin tak sihat halfway ke these are volunteers, right? Of course we have some people who are paid professional skinners, but there's not many. Okay. So we still rely on volunteers. So kalau volunteers dah penat, because of course lah benda ni is hard labour, kan, panas dekat tentage, we also understand. So kalau contoh the skinners leave half the day, dah penat sangat, pancit, leave, kita tak boleh panggil volunteer yang lain-lain tolong skin, sebab dia tak tahu macam nak buat. They are not skilled. Okay, so skinners is all about skilled workers. Correct. Because you might damage dia punya macam Datin cakap, kan, dia punya kulit dengan dia punya isi. Correct. Okay. And the worst part is we tak nak kirakan dia punya daging tu to be contaminated by the wrong doing of the skinning. Tebuk dekat dia punya perut. Okay. And then dia punya darah dia semua terkeluar and damage the whole meat. Dia very delicate process tau. Dia bayangkan kambing tu dekat luaran dia, dia dah kena sembelih kan. So there will be blood on the skin kan. Yes, correct. Sekarang ni you nak buang benda ni, you buang daripada kaki kan. Kaki belakang dia gantung. Leher ke bawah. Jadi more blood can drain out, right? Yes, correct. Now you remove you buat ni apa, I panggil Y lah. Bikin shape Y ni. So daripada kaki ujung ni dah buat satu line. Dah kopek kan. You buat satu line kat tengah ni. Bila you buat line kat tengah ni, perut dekat sini tau. Yes, correct. Terlalu dalam pecah. Terlalu tipis tak lepas. Delicate kan. And it's very finger punya process tau. Really finger. Very finger process. Jadi kau nak kena cubit, tarik, cubit siap tau. It's very tiring on your fingers. Wah, ni art Ni art. It's an art. So bila dah buka ni semua, jaket ni letak tepi kan. Betul. Kau nak kena pecahkan ni daging kat tengah ni. Jadi kau boleh keluarkan isi perut dia. Yes. Isi perut ni ada intestine, ada gallbladder, ada hempedu, ada dia punya perut. Semua benda-benda ni yang pecah akan jadi najis. Betul.
Najis ni kalau dia pecah kepada daging, apa jadi? Rosak bangkai. Rosak. Balik benda jadi busuk. Betul. Mana you boleh kasih orang Not tu fit macam for punya? consumption Tak lah. boleh kan. So this choke point is because all these slaughtermen nak kena perhatikan benda-benda ni. It is a dying art because not a lot of people want to do that sebab dia tahu kerja dia tu memang susah. You tahu tak macam orang yang ukir, Yes. kaki seni ukir kayu kan, Yes. boleh jumpa ke? Tak boleh. Orang yang ukir kayu kerusi buat ni kan, dia boleh buat skinning. Okay. You cannot find it now. Very difficult. Yang ada sekarang old bird. Yes. Orang-orang lama dia suka sebab apa? Benda ni memang dia punya passion tau. Dia dah biasa buat art, dia bikin Betul. all these things. Correct. Wow. Really aku macam aku kalau tak tahu this thing happening kan, aku think it's very easy. Dengar je dah pening. Saya Okay, so aku a bit of controversy punya question whereby tadi I think Bob ada tanya tentang ambil gambar. Yes, correct. Pernah tak you all bangsa orang ambil gambar lepas tu post unnecessarily, so what is that an offence towards any organisation atau how? Okay, so ini kita punya own what do you call it ni kita punya kerja fisabilillah kita sendirilah. Okay. Bila kita ni nak jual kambing kepada orang yang berkorban ni, I want them to see the animals. Dulu tak boleh tau. Dulu semua skrin naik, kambing kat dalam tu sakit, dia panting, no ventilation, apa semua. Kita negotiate dengan agencies tau. Animal welfare, you need to have aeration, kena ada angin dalam tu. Turunkan dia punya tirai. Bila turunkan tirai, orang nampak kambing. Kita buat ni supaya sohibul tu rasa puas hati. Okay, tengoklah kambing kau. Kalau kau nak kasih makan ke apa, kau pandai-pandai lah. Okay, people like to do that kan, out of context. Kita nak lawankan untuk dia ni, nak pastikan yang dia dapat tu hak tau, that I can see these animals. What they do with it, dia ambil tu gambar, dia pergi cakap kambing aku sakit. Dia cakap ni kambing tak senonoh, low class, sampah, all this rejected item. Oh serius Yes. Cakap ni semua benda. kira diorang sebarkan fitnah jugalah kira Kalau misal kata kita nak go and do all this legal action apa semua, last week dia dah dapat tu surat. Betul. Dia sudah dapat tu surat, ataupun aku dah pergi jumpa kat depan rumah dia. Kalau aku nak tunjuk marif sangat. Tapi kita maybe kita ambil apa husnuzon you don't understand. Okay. You are not informed of the technicalities and the difficulties in creating this. Okay? You don't know why I went to go and do all of that. Now you have the opportunity to see it. Kita transparent tak? Ready. I'm trying to be as transparent as I can to you bila I bawa ni benda masuk. You pergi buat ni benda. Besok kalau authority cakap because of this photo I want to bring all the screens up, you are doing injustice to the sohibul, not me. Yes. It's not me, no. And unfair to the kambing-kambing also. It's unfair to the kambing. Itu akan menyakitkan dia. Betul. And it is also going to do injustice for the sohibul who actually have the right to see the animals tau. Yes. Kau siapa nak pergi buat ni macam ni kerja? Kau kata kau pandai sangat. If you are so smart to do it, why didn't you do it? Kau pergi buat lah. Kalau kau buat, aku support. Kau buat dari belakang, kau perlu bantuan, kau call aku cakap kau macam nak buat. Aku boleh support kau ni. Aku tak ada ni macam competition. This is ibadah tau. I don't want to make money from this. I want to make money from whatever I'm doing at the farms. Yes. I can sell my daging. I can do my farm tour. I'm happy doing it. Yep. Ini satu calling untuk kita, untuk nak bawa ni apa ibadah ke Singapura. Sebabkan kita rasa ini satu community service lah. Kan? Kau pergi check, kau pergi buku, kau pergi buat audit, kau pergi tengok korban aku bikin duit tak. And then you tell me that extra money, what do we declare that as? Duit yang kita belanja untuk korban ni, yang tak akan cover kita punya cost yang kita jual pada sohibul tu. Kau cakap dengan aku macam mana aku cover tu duit. Aku declare sedekah atau benda tu. You know, I don't have to say this in public. Yes. But you are calling me to tell you that this is what it is. Kau nak tengok aku punya buku accounts, kau jumpa aku lah. Aku tunjuk kau. Kalau ni rugi, aku tunjuk kau ni. Kalau ni rugi, aku tunjuk kau. Kau tahun depan kau nak bagi korban, kau pemalas lah. Yes. Kau pemalas. Sebab apa? You will never be able to sell the animal at that kind of price, at this kind of volume. Faham. The price that we sell, we try to make it as affordable as possible. So kita kena fikir kat belakang kepala otak kita ni, how much can we actually lose? No. How much can we actually lose so that sohibul can feel that this is something that they can afford to buy. Bukan dalam mentality tu, how much can we sell to the sohibul so that we can make this much money.
Lain tau. Different. Correct. Different. Betul. Different kan? Different. Okay, so the costing for a single kurban event, daripada logistik sampailah, come on man, kita nak tahu juga. Tu lah, aku nak tahu juga. Pasal apa? Pasal apa tahu? Ada orang pampum. Jaga buat kurban ni senang macam gini. So Kau buat lah. Kau buat. I will not tell you the total cost. Okay, go. of it, Okay, right? I will aggregation. not tell you. But if you just imagine the plane and the animals tadi, kita belum cakap logistik trailer apa ni semua, belum tahu. Okay. Right, just the cost of the animal and the plane will probably be about 400,000 already. Kapal terbang, kambing, tax, okay, dengan vet check dekat Australia, total 438,000. Okay, itu belum lagi termasuk sewa masjid, belum masuk trailer, belum masuk makanan, belum masuk dia punya disposables, belum masuk tentage, dia punya butchers yang kita kena bayar, freezer truck yang kau nak kena bayar, kau punya transportation, kau punya minyak operation, kau punya gaji budak-budak, kau punya office punya punya storage, kau punya barang yang kau nak kena ada, meja sembelih, RAM, glove, benda-benda kecil-kecil, glove, registrationnya, tiket, PPE, apron, mask, consumable items, makanan volunteer, jaga malamnya geng, bangla yang akan tear down, pisau sembelih, kita nak tajamkan. tajamkan. All of that is not yet. Okay, agak-agak estimation ada sampai 1.5. bukan estimation. The estimation of the estimation. Aku tengok kau macam nak kena terminate ni. Estimation. Yes. Ada 1.5 mil. Tak sampai. Tapi aku tengok macam banyak sangat tau. Macam banyak sangat yang Pasal aku agak panas jugalah. Yalah, orang pampung-pampung sana sini buat itu senang lah, ini sini ni kambing sakit lah, inilah itulah, ini kenapa kambing ni kecil ni. So hari ni diorang tahu. Kau cakap dengan dia bawa masuk tu barang dulu, sampai ke tak? Sampaikan dulu benda tu. Betul. You make sure the kambing is in this country first. Then you come and talk to me. Sampaikan dulu. Macam aku pula kena marah. Aku rasa aku yang kena marah. Aku rasa aku kena marah. Kau cakap macam tahap riak dah. benda ni senang lah. Benda ni simple lah. Aku pun boleh buat lah. Nanti aku call HSA. Kau pergi suka lah siapa nak call siapa. Betul. Tapi ini bukan kes riak tau. Ini apa yang dia tahu. Dia confidence, the Datuk confidence that no one else can do it like how you do it. No. I think there is opportunity for people to bring it on their own, right? Because we're not big on monopoly. No, I'm sure there are other people who can do it, but only orang yang pernah bawa masuk dan pernah experience kurban, like Syukur, like yourself, will understand. Benda ni tak macam banyak benda aku nak kena fikir. Betul. Stress tau. Ya, Syukur. It's Like a lot for me- of headache lah. Like Betul. macam outsider, like what I said lah. Kalau korang tak bilang gini, I thought it's just a simple thing, kambing turun pampung kasih dah. Siapa buat? Siapa buat kerja? Tu lah, that's the thing. Pasal kita orang luar lah, kita as an outsider, kita tak nampak. Correct. And the thing, right? Because this year, what we do is we have a young team, right? A young team yang kita trust to do a very big project, right? So kira in the livestock industry, kira kita ni at this age kira still muda, but what we did this year is we want the younger people to also get excited about kurban, right? This is about transfer of knowledge. We don't want to do it bila kita dah tua. No, we want to do it now so we can still oversee, right? So I have my team members, they work really hard for months. Kadang-kadang tidur 4-5 jam je, because kau tak, this one kita punya third year, right? Third year. So the first 2 years, alhamdulillah, for the first 2 years I dengan Ashraf je lah yang have to think all this through, and then we tell the staff what to do. But this year we hand over, right, to the trio lah. They call themselves Avengers, right? The trio. So some do paperwork, operations, so they do everything, and they put their blood, sweat and tears, literally. Tak tidur malam, all this sacrifice, the korban kan, pengorbanan kan, the sacrifice that they make, all the volunteers, you tak tidur malam, you also headache, kita volunteers or the com or our operations manager also have to think through. So we have to work with so many people, with a lot of partners, and it's very tiring, right? So and then when we get this kinds of feedback, yang orang mungkin kurang faham tentang apa yang kita buat,
I mean, the team gets, of course, Demoralizing, manusia kan. Yeah, It gets demoralizing. very Disappointed, I agree. Right, you get Correct. angry, disappointed, you can get very heated. So Betul. kita nak kena manage orang lain expectations. We also have to take care of our team. Right? Some people think, chill lah, like improve lah next year, improve lah. Okay, but we have been doing that, and we know there's also a lot of areas for improvement. And the best part is, these people, they're not involved in our korban pun. It's always like that lah. It's always like that outside people lah. talking about all these things kan, macam pandai, okay. Tapi kita nampak sendiri tau benda tu punya perjalanan tau. We understand the technical aspects of things. Betul. Kita ni buat benda ni bukan setahun sekali. Kita running farms everywhere tau. We know exactly what's going on with the animal. We know the conditions of the transfers and all these things. Macam apa Nabila explain tadi lah. The whole thing takes about almost 24 hours. You rasa you punya perut boleh angkat ke? You tak makan satu hari? boleh lah. Mesti tak boleh kan. Betul lah. And then you want to recover in a place from tempat sejuk dengan tempat panas. You nak recover balik. You nak ada appetite tu makan. You pun rasa macam mana kan? Correct lah. You also feel macam alamak this is So, not so usually stress kalau macam kan? kat Malaysia, when they bring in the animals from Australia, minimally 2 weeks. They weeks. take to adjust, Adapt lah. to adapt to get back to their original weight. But if you do it here, the cost is so high. We have only 2 days. You only have 2 days to make sure that the animals are at least in good condition. Betul. And nak kasih makan 2 hari. Kalau The one cost. the cost The cost feed $3 cost per day lah. $3 per day per animal. Kalau kita nak simpan benda tu, taruhlah 1 minggu lah pun, to make sure that dia nampak macam gemuk balik. Wouldn't that be additional cost to the sahibul as well? Yes, Unnecessary juga. Yes. Then you have a kambing harga 1,000, 2,000. Then orang nak beli. Maybe Kambing not. harga kerbau kerbau pula, lembu. Bila kebau kena sebelah. Maafkan saya. Okay. So kita pun tak nak menzalimi ibadah kurban. That's not Betul. what we want. Yalah, the thing is kita tak nak kirakan syiar syiar Islam ni hilang. Okay, dekat Singapore ni. Itu yang kirakan that's why Aliyah have been working so hard to bring down the price. To say to add on it, last year was 667, 667. and this year they bring down to 659. Oh, The first year was 67. 679 again. 679. First was 679. Then after that 667. Lepas tu 659. So every year turun lah. Bukan. It's not about inflation. It's about deflation. Why are they doing that? Yeah. Because they want to meet the community. Yeah. So there is also a reason kenapa we have to set a price to eat. Covering logistic and bukan orang-orang lah logistic. Everything is about the kambing punya welfare. Kan, so that the sahibul boleh dapat terima dengan puas. And out of Kan? all the countries yang kita are in, Singapore has the strictest laws. Right? And we have to also be able to meet that expectation juga. So which means you all meet the requirement. Yeah. So jangan bengkak lah. Yeah. Yang kau bengkak sangat pasal. But Bengkak sangat pasal. Bengkak pasal. Asal kau bengkak? I think yang orang yang tak tahu kat luar tu, maybe they are not involved somehow in the korban punya volunteering, and then on top of that they also don't want to know how the korban is being done in Singapore after COVID. Faham sangat. Kalau diorang betul-betul selidik, cakap ada korban, tapi siapa buat? Is it another organisation, another vendor, private organisation, another company? They need to know where this sheep come from. So once they know, then diorang boleh selidik lah and do their homework. It's not just by jumping into conclusion and victimize people. Get your facts right. Yes, Correct. get your facts Kalau right. nak, macam orang cakap kalau nak ambil tahu, tanya pada tuan dia. Yes. Jangan main sebarang, sekap jarang. Lepas tu kita tarnish orang punya reputation. Yes, Kita correct. tarnish orang punya yang hasilnya yang selama ni tak ada hal, kau punya pasal jadi hal, jadi fitnah. Dosa dah lah, tak amanah. Itulah. Fitnah pula tu. Memang. panas. Panas. Panas aircon aku dah tak nampak. Tak boleh lagi. Aku rasa aku pakai sheep fur. Sheep fur. So you don't become sheep. Ship you. So I think para penonton kita dengan pendengar kita have a very good, at least a Yes. gist of
Berapa payahnya untuk bukan saja untuk mereternak. Padahal yang lebih susah lagi tu untuk run the event within 3 days. Tapi preparation dia is 10 days. Betul. So like I say, untuk yang siapa-siapa yang orang cakap yang nak jadi volunteer, boleh aja, you know, for the income future yang akan datang, you can just DM to mana? DM pada kita lah, Aliyah Rizq Farm. Yeah. And you can send any messages to any of our socials. InsyaAllah kita alu-alukan. InsyaAllah. We want to have more youngsters to come into the picture because the old birds are getting a bit too weak to do this. Kita perlukan young blood yang boleh belajar and take on the different positions dan kita boleh continuously groom tau. Dan kita ni very open with ilmu. Kita tak nak benda ni sekat sebab one day kalau kita tak ada pergi, kita dah tak ada kat sini, somebody needs to carry on this baton tau. Betul. Somebody needs to continuously have this in the country for it to always be a service to the community. Betul. Faham. Yeah. Yes, Kalau the young blood right now ada apa dia panggil tu? Minat lah. Minat. Interest. Jangan tunggu-tunggu, don't ask ni Dato', kita bukan macam gitu punya orang tu. Like you come and ask us, we want you to be a part of it. We will train you, bring you to the farm, let you see what kind of position you are interested to do, suitable for you. Dan kita akan handhold you lah sampai benda tu you skill kan. Betul. Then you carry that baton for the next generation forward. Betul. Join lah. Kalau nak cakap banyak, join. Betul. I have one of my slaughterers, the youngest slaughterers, 21 years old, from zero to as competent as the seniors. Tak ada masalah pun. By the auditors, tak ada, they do not have any comments. So I think it can be done. Yes. So we want all these volunteers, okay, yang muda-muda. I have yang kata age limit tu tak kirakan yang kecil-kecil tu maybe boleh tolong-tolong dekat bahagian dapur-dapur administration. Tapi yang kirakan dah peringkat Poly, ITE, JC who want to volunteer, come on, take up the challenge. Come on board. Kira dah kibalia boleh volunteer. Betul. Betul. Tapi tahun depan aku tak nak buat korban, aku nak merajuk lah. Alah, merajuk pula. Habis lah, aku tak ada job lah. Aku baru nak join. Alah, dia bukan gitu. Dia maju. Boboy tak nak. Okay lah. So kita daripada nak cakap sikit 2.0 Podcast ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Ashraf, Datin Nabila dan juga Tan Sri. Syukur. Dan untuk para pendengar kita dan juga penonton, mungkin korang dah nampak kamera dah down. Aku rasa kamera pun panas. Dua-dua pula down. Dia pengakhiran dia down. Aku naik bingit dengan kau kan. Datuk tau korang boleh down kamera. Kita tapi tak apa. Korang boleh view, I mean before this, I mean boleh view the whole and you're gonna have fun. So like I say, kalau korang berminat untuk pergi ke farm, korang boleh je DM, I mean direct message to Aliyah Rizq. You go over their socials, their social handles and DM, dan diorang aku boleh nampak yang diorang punya respon is quite fast, very active. Okay, tapi janganlah kau DM malam-malam. Orang pun nak tidur kan. DM lah pagi-pagi. Orang tengah fresh. Jadi kambing pun nak tidur kan. Sama juga dengan kita dah pun nak tidur. Tapi macam mana pun kita sangat-sangat berterima kasih. Yes, betul. To the three of you yang sudi untuk hadir untuk sesi pada hari ini. Sebenarnya adalah bukan untuk apa, adalah untuk berkongsi ilmu dan juga to create awareness to our community and to bring them towards us. To come to us, to be part of the family. Pasal apa? Aku sangat-sangat bangga pasal aku adalah salah satu daripada Aliyah Rizq punya family. Dia dari tadi sebut tu. Ya, dan pasal kita belum habis lagi sebenarnya. Kita ada the next session di mana cerita yang akan lebih, yang agak menarik daripada volunteers yang korang akan orang cakap beat korang untuk be part of the family. Correct. Dan kita rahsiakan siapakah mereka, tapi diorang adalah volunteers. Yes. Okay. Dan sebelum kita akhir episod ni, kita juga alu-alukanlah, I mean sepatah dua kata daripada tiga-tiga pihak untuk para pendengar dan para penonton. Walaupun tak ada video, diorang boleh dengar through audio. Silakan. Saya I mean this is a good sharing untuk semua orang yang mungkin belum faham
the whole spectrum of the whole project ataupun the whole operation flow of the whole event. Jadi mereka tu boleh ambil lah apa yang dia dengar daripada podcast ni sebagai satu tindak balas daripada apa yang dia nampak di luar sana tu, sebagai satu maklumat dan satu pengajaran kepada mungkin sesuatu yang tak pernah dikongsikan di luar. Kan? Because when you do korban ni, takkan ada satu vendor pun yang akan ceritakan proses flow dia, perit jerih dia tak ada. Okay? So bila you dah dapat dengar daripada kita sendiri proses tu macam mana and all these things kan, mungkin akan ada sedikit lebih appreciation lah kepada apa yang dilakukan oleh semua vendor, bukan setakat kita tapi dari vendor-vendor yang lama-lama kita juga. Dulu kita pernah ada daripada Big Food, pernah ada daripada MES, there's a few private vendors dulu yang pernah buat. Ni semua kita punya history yang kita tak boleh nak nafikan, dan mereka tu dah melangkah dulu sebelum sampai ke tahap kita untuk nak pegang baton ni tau. Jadi mereka takkan nak ceritakan melainkan kepada klik mereka sendiri. Tapi sekarang ni sebab new age kan, we have a podcast, we have social media yang kita boleh kongsikan. I hope they take this as something that is positive for them to learn. Sekiranya sesuatu information sampai ke telinga mereka tu menjadi satu yang menyebarkan fitnah, sekurang-kurangnya ini adalah satu tempat untuk dia mendengar dan tahu sebenarnya apakah yang benar. Then they can do their own check and balance. They can weigh out all these options and see what is actually going on the ground. Kan, the truth and whatever that we are trying to do, we are trying to be the best and we are trying to be as transparent as we can. So saya harap pendengar-pendengar luar sana tu ambil ni sebagai satu ilmu dan juga sebagai satu pengajaran lah. InsyaAllah. I like the speech. Aku macam tengah kira dalam kursus pukul 1 pagi untuk pasal lah jaga kambing malam kan. Jadi memang shift aku malam lah. Dan untuk meningkatkan ilmu anda dengan lebih cepat, kan, anda boleh pergi ke belakang kita, cuma ada 10 je seats left. Okay. Nak jual kursus lah. Aku mesti datang. Dah standby tu next year. Kalau kambing Datuk standby 10 bulan, aku dah start dulu 11 bulan. Hari-hari aku asal sampai tipis pisau tu. Jadi pendek. Okay, itu saja Datuk. Okay, ada Datuk Nabila juga. Silakan. I mean, thank you for inviting us to share our story. I think it's very refreshing lah. Macam bila kita kadang every year Ashraf akan ask me, tahun depan nak buat live kurban tak? Every year I will say I don't want because the amount of exhaustion and the stress dia macam lain level. Macam I can handle all the other countries punya kurban, Yaman ke Saudi ke Kenya, whatever, it's chill. But Singapore punya level of stress is like tahap Gabana. Right? But at the same time bila kita of course we have to convince each other, financial whatever, and then we see how the team work together, and then for me that brings me a lot of satisfaction when everything is over. Of course kita akan ada hiccups, and that's part of our learning journey. We're not saying kita perfect. No, we're not. Kita ada banyak benda yang masih kita boleh improve, and that's the nature of the business. If you think about it, kita baru 3 tahun baru 3 tahun jagung lah and we have a lot of things yang kita akan definitely want to improve, right? And kita pun but bila kita boleh buat ni untuk community kita sendiri, that's why we do this, because we have been doing it for all other countries, and then we ask ourselves, kita tak buat apa-apa kat Singapore for our community, sebab misconception dia, Singapore kaya, tak ada orang susah. But that's far from the truth. Kita ada banyak orang susah yang juga memerlukan. Kita also tak nak syiar Islam ni terputus. Betul. Sebab kalau nak cakap pasal the people, like we shared earlier, memang gerun, every year nak start buat balik gerun because so many things can go wrong. But when we see and we have some sahibah that will come to us, terima kasih buat ni, ataupun volunteers, I would say the volunteers are the strongest backbone that we have. If we don't have partners macam Syukur or all the other Tan Sri, all the volunteers yang datang and they don't get paid, right? They come because they also believe in the same vision or the mission that we have. Then and we have some yang daripada first year kita buat sampai sekarang, kak, apa khabar kak, sihat, and it becomes like a, padahal jumpa setahun sekali je. Betul. But that relationship is very much valued.
kan. So and we have sahibul yang macam terima kasih, saya tak pernah. We had one volunteer this year, she was like I tak pernah tengok orang korban, and this year I volunteer and I dapat nampak sendiri. Dia macam Allah jawab my doa, right? We have some sahibul yang macam Dik, saya dah kumpul duit ni, saya boleh bayar, saya nak tengok saya punya kambing, and they were so appreciative over the fact that they can see their own slaughter with their own eyes, and kita boleh bawa balik daging kasih family members. So that one for me is priceless. Betul. Right, the experience yang kita boleh kasih kita punya our staff, our team to develop and grow is one satisfaction. Number two, we get the volunteers to come in and experience something that is not the ordinary. We get the satisfaction to see the sahibul be very grateful. Dah tunggu 2-3 jam, kadang-kadang a bit more than that, and at the end of it they rasa puas hati. Inilah pengorbanan. So there's so many pengorbanan at different levels. So that brings us a lot of satisfaction. Mungkin kita tak dapat the mungkin profit in the dunia. Hopefully we get this in the akhirah. Kalau dah buat profit nanti kita tak buat kurban, kita buat Coldplay punya concert. Confirm bikin duit. Datang semua kambing. So thank you for volunteering with Aliyah. No problem. Okay, Tan Sri, sepatah dua kata sebelum kita menutup tirai. Yang takut seram ni. Okay, first of all, thank you nak cakap sikit podcast for inviting us to join this podcast in Sabah. So the other thing will be thank you yang mendengar to all the volunteers that have been supporting this year Kurban, wherever you are, at all the 6 places in Singapore. Really appreciate everything was going smooth, Alhamdulillah. Hiccups here and there is normal, but it's just an improvement for us to move forward. So the other thing will be my words will be to all the upcoming volunteers untuk next year. Please, if you guys know any place that we are going to do, do contact us. We will contact you guys accordingly. Asyukur. Asyukur. #Asyukur. Dah jadi satu nama tau. Asyukur. Bob, anything sebelum kita tutup tirai? Thank you guys for coming here. Ni kira aku the first class experience yang aku know what's going on between ni, kalau aku tak tahu apa-apa. So aku actually pening kepala juga pasal there's a lot of thing going on kan. Tapi yang Alhamdulillah there is a new thing for me, and aku at least boleh tahu sedikit banyak what's going on behind the scene. So thank you guys for sharing. Ya, dari pihak sebagai teraju nak cakap sikit, I wanted so much to bring korang actually before the Kurban punya event itself, but I think masa tu terlalu suntuk. So insyaAllah maybe we can do it maybe next year, insyaAllah, before the event itself. So insyaAllah dah booking dulu, orang lain jangan sibuk. Ya, panjang umur kita akan berjumpa lagi kan. InsyaAllah. Dan on behalf of Izan juga yang tak dapat hadir hari ni, pasal dia mungkin di Kenya juga. Ya, pasal dia canggut pun macam kedai kambing lah. Ya, so dia kena salam pada semua. Dan semoga, dan kita dah boleh nak cakap sikit juga, nak mendoakan semoga Aliyah Rizq, syarikat Aliyah Rizq yang ada banyak sangat sampai 200 ekar tanah yang membuat kebajikan, tak kira apa pun, tak kira rugi apa pun, yang penting diorang fikir tentang pahala di akhirat, saham di akhirat. Apa setiap perbuatan tu kita akan weigh di atas sana. Dan macam aku cakap tadi, kepada siapa-siapa yang sudah menyebarkan apa-apa fitnah pun, dapatkanlah fakta dan jangan auta. Yes, betul. Jadi yang apa yang korang nampak di social media tu semua itu bohong. Pasal aku first hand experience, the family is so
nice. Betul. Yeah, so those yang kat luar sana yang upcoming yang nak volunteer, please come and approach any of the Sohibul pula. Syukur. Syukur for the next year event ataupun just take a look out on their social medias, Aliyah Rizq, their events or whatsoever. Join. Pasal korang tak akan rugi, seriously. Dan aku di sana 3 malam 3 malam 3 malam. Yang the last night tu sambung sampai ke pagi, sampai ke tengah hari. Aku cakap cukup, aku balik dulu sebelum aku jadi kambing. Memang it's more than 12 hours already. So almost 17 to 18 hours. Aku rasa aku need to go back. So aku cannot finish up the event itself. Very sad. But aku kat rumah, aku buka radio dan Alhamdulillah aku dengar sebelum Isyak punya berita tu, all the kambing Alhamdulillah selamat disembelihkan. Dan pada korang yang ada pertanyaan secara tak langsung, please feel free to drop your DM to Aliyah Rizq. They will reply you as soon as possible. Yes, correct. Ya, dari pihak kami nak cakap sikit, kalau ada kata ada tersalah silap kata ataupun tidak, ataupun lebih-lebih, kami tak ada lebih lah, kita nak cakap sikit je. Dia marah. Tan Sri dah marah. Sikit-sikit nak limpah. Ya. On behalf nak cakap sikit, maafkan all the flaws yang kita ada, all the shortcomings. Kita juga learning journey untuk kita semua, dan we hope to house you again, InsyaAllah. Any point of time korang ada event ke apa kat Singapore, do drop us DM. Tak bukan DM, call je sekarang. We bring you to their session. Apa-apa asyukur. Okay. Hashtag asyukur. Okay, kita akan menutup tirai ni. Okay, macam biasa aku akan sebut nama, dan kita nak kena sebut semua nama-nama kita, dan aku akan sebut Naripo Papo, semua akan cakap ciao. Okay. So sampai di sini saja episod kita kali ini. Jumpa anda di lain episod yang akan datang. Daripada aku Epo Gazir, Aku Bob Ashri. Syukur. Nabila. Ashraf. Naripo Papo. Ciao.